Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 26 in Advanced Topics in Change Management. As you know, we are talking about Massachusetts General Hospital, and the main purpose of our talk was to see how when environment changes and when things change, one needs to change the culture of a company to accommodate the new demands. अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल जो है वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, और पर्टिकुलरली ये हॉस्पिटल बॉस्टन के एरिया में लाया करता है। अब ये हॉस्पिटल जो है ये 1811 से एस्टेब्लिश्ड है और इसका मेन मिशन क्या था? इसका मेन मिशन ये था कि पेशेंट्स और कम्युनिटी को बेहतर मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, लोगों को मेडिकल के प्रोफेशन में ट्रेनिंग दी जाए और जो है वो बेसिक मेडिकल साइंस की रिसर्च पे फोकस किया जाए। हमने देखा कि एमजीएच को मेडिकल साइंस की खिदमत में, जब मेडिकल साइंस को जो एडवांसमेंट है उसमें उसने बहुत मेजर रोल अदा किया। इन पर्टिकुलर एनेस्थीसिया का इस्तेमाल एमजीएच से शुरू हुआ, एक्सरे की इन्वेंशन एमजीएच को क्रेडिट किया जा सकता है, और अगेन बीमार मरीजों को सोशल सर्विस की सहूलत प्रोवाइड करना, ये कॉन्सेप्ट भी एमजीएच ने पेश किया। फिर हम देखते हैं कि एमजीएच जो है वो बेसिकली जो था वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का पार्ट था, ठीक है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो है उसका ट्रेनिंग हॉस्पिटल था, और एमजीएच में जो सीनियर मेंबर्स थे, जो एमजीएच के जो सीनियर डॉक्टर्स थे, वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एज अ प्रोफेसर या एज अ टीचर भी काम करते थे, ठीक है, लेकिन उसके लिए उनको कोई अलहदा से पेमेंट नहीं की जाती थी। तो अजीज तलबा, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एमजीएच जो है मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल जो है दिस वाज पार्ट ऑफ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और एमजीएच के जो सीनियर डॉक्टर्स थे वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में पढ़ाते भी थे, लेकिन इसके लिए उनको अलहदा से कोई कंपनसेशन नहीं की जाती थी। अब जहां इनका बेसिक मकसद जो था कि पेशेंट केयर था, वहां 1925 से ये दुनिया में जो है कैंसर पे रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। 1925 से मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक सेंटर कायम किया गया था जिसका मकसद ये था कि वो कैंसर रिसर्च करें, ठीक है। अब देखिए 1970s में जो इंडस्ट्री की एनवायरनमेंट थी वो काफ़ी चेंज हो रही थी, जहाँ जो एक जनरल एनवायरनमेंट थी वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी थी। अब गवर्नमेंट्स जो थी वो एक भारी भरकम रकम जो है वो एक बड़ा अमाउंट जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है खर्च करने को तैयार नहीं थी। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो ऑप्शन थी, जो इस खला का जो जिसको पुर किया जा सकता था, वो क्या थे? जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस थी, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज जो थी वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड थी कि जो इस किस्म के रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके रिसर्च का जो ह्यूमन स्टाफ है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उससे फ़ायदा उठाया जाए, और वो विलिंग थी कि इस किस्म के हॉस्पिटल्स को वो जो है वो एड प्रोवाइड कर सकती हैं या ग्रांट्स प्रोवाइड कर सकती हैं इन रिटर्न फॉर कमर्शियल बेनिफिट। और वो कमर्शियल बेनिफिट क्या था कि अगर कोई जो है नई टेक्नोलॉजी सामने आती है उस रिसर्च के वजह से, जहाँ नई ड्रग मार्ज वजूद में आती है उस रिसर्च की वजह से, तो उसको पेटेंट राइट्स जो हैं वो जो है ग्रांट प्रोवाइड करने वाली कंपनी को दिए जाएंगे, ठीक है। जो ग्रांट जिस कंपनी ने ग्रांट प्रोवाइड की है वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी कि वो उसको कमर्शलाइज करे, जब उसका फर्स्ट राइट होगा कि उसको कमर्शलाइज करे। देखिए हम कहते हैं कि 1977 में जॉनसन एंड जॉनसन, एंड देन अगेन 1981 में हॉयस्ट ने जो है वो देवर द पॉइनियर्स जिन्होंने कि प्राइवेट ग्रांट जो है, रिसर्च ग्रांट जो है वो मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल को दी। और हॉयस्ट की ग्रांट की वजह से पर्टिकुलरली वहाँ पे एम्ब्रल के नाम की एक दवाई आज़ाद हुई जो कि आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में काम आती थी, और ये दवाई जो थी एक मेजर ब्रेक थ्रू थी, ठीक है, और एक कामयाब कमर्शियल दवाई साबित हुई।
اب جب یہ معاملات اور چلے تو میساچوسیٹس جنرل ہاسپٹل میں بہت ساری ٹینشنز کریٹ ہوئی اور کانفلکٹ کریٹ ہوا. وہ ٹینشنز اور کانفلکٹ کیا تھا؟ وہ ٹینشن اور کانفلکٹ یہ تھا کہ جو بہت سارے سینئر سائنٹسٹ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے مشن سے ہٹ رہے ہیں، جہاں ہم مزید اپنے مشن کے مطابق کام نہیں کر رہے. ایسا کیوں تھا؟ جب وہ ایسا کیوں سمجھتے تھے؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مقصد ٹیکنالوجی کو کمرشلائز کرنا نہیں یا نئی ڈرگس کو کمرشلائز کرنا نہیں، بلکہ ہمارا مشن ہیومینٹی یا کمیونٹی کی سروس پرووائڈ کرنا اور بہتر پیشنٹ کیئر سروسز پرووائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے مشن کے اگینسٹ ہے کہ ہم اپنے جو ڈسکوریز ہیں ان کو کمرشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. ٹھیک ہے، لیکن اب ایک اور پرابلم، مسئلہ گمبھیر کیسے ہوتا تھا؟ مسئلہ گمبھیر اس طرح ہو گیا تھا کہ اگر یہ پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ یہ وینچرز نہ کیے جاتے تو بہت سارے ریسرچ گروپس جو تھے ان کو بند کرنا پڑتا تھا کیونکہ فنڈز اویلیبل نہیں تھے، اور بہت ساری جو ٹیکنالوجی جو تھی، جو انیشل اسٹارٹ اپ ٹیکنالوجی جو تھی، جو لیبارٹری سیٹ کرنے کے لیے جو اکوپمنٹ چاہیے تھا وہ پھر پرووائڈ کرنا مشکل تھا. اور اس کا جو ایک اور جو افیکٹ تھا وہ کیا تھا کہ ینگ سائنٹسٹ جو ہیں جنہوں نے ابھی پی ایچ ڈی کی ہے یا پوسٹ ڈاک کیا ہے ان کی ریکروٹمنٹ میں بھی پرابلمس پیش آ سکتی تھی، یا نیا جو ینگ ٹیلنٹ تھا اس کو ریکروٹ کرنا بھی مشکل ثابت ہو سکتا تھا. اب اس اپنے مشن کو ری الائن کرنے کے لیے یا اس پروسیس کو جو ہے فردر جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے انہوں نے ایک کوآپریٹ اسپانسرشپ اینڈ ریسرچ لائسنسنگ جو ہے وہ سینٹر اسٹیبلش کیا. ٹھیک ہے، اور اس سینٹر کا یہ رول تھا کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ پوٹینشیل پیٹنٹس کہاں سے فائل کیا جا سکتے ہیں یا پوٹینشیل ڈسکوریز کیا ہیں جن کو کمرشلائز کیا جا سکتا ہے، اور اس کا ایک پروسیجر ڈیولپ کرے اور اس چیز کو انشور کرے کہ جو ایم جی ایچ کی پالیسیز ہیں ان کو سیف گارڈ کیا جائے گا، اور جو اکیڈیمک پروگریٹیوز ہیں ان کو بھی سیف گارڈ کیا جائے گا، اور ایم جی ایچ کو خام خواہ کی جو ہے لیٹیگیشن میں نہیں پھنسایا جائے گا. اب جو یہ سی ایس آر ایل جو نیا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا، اب یہ کہ اس نے مشنز کو، ایم جی ایچ کے مشن کو ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، یا سی ایس آر ایل کا ایک نیا مشن جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیا گیا. Within this context, debate had escalated within MGH over the role exactly it should play in delivering medical advances to the public, and what should be the primary focus of CSRL efforts. Bringhurst highlighted the value of income derived from CSRL technology transfer activities. It's fair to say there is no articulated goal of CSRL office which stipulates that financial success of scientific idea is most important. And while we are not in business of making money, we have mission that is not adequately supported. So there has been an institutional buy-in for MGH to reap at least some financial benefits in form of royalties and licenses. And there has been discussion of holding equity at the institution level to keep the enterprise moving forward. The Hospital Research Committee would very much like to be able to provide interim financial support for some projects, as well as support for core labs and special innovative projects that are high risk and which NIH would never approve. We would like to tap into the revenues from commercialization activities in MGH for the sake of a whole community. یہاں پہ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ جو سی ایس آر ایل ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے مشن کو ری ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے ایک جائزہ لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ جی دیکھیے کہ جو سی ایس آر آفس ہے وہ کہتا ہے جی کہ اب جو این آئی ایچ کی فنڈنگ ہے وہ کیونکہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، تو این آئی ایچ کی فنڈنگ سے یہ فردر پاسبل نہیں ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو ریسرچ ایکٹیویٹی کو سپورٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، تو بہت سارے ایسے پروجیکٹس جو ہیں جو کہ ہائی رسک ہیں اور جن کے لیے این آئی ایچ جو ہے وہ فنڈنگ پرووائڈ نہیں کیا رہے گا، ان کو ہم کمرشلائزیشن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہم ان کو فنڈنگ پرووائڈ کر سکتے ہیں. But if CSRL were to focus primarily on income generation,
Tony Guzzo believed it is important to understand the impact the decision would have on service her office could provide to investigators. She explained, if I'm going to concentrate on maximizing revenue, then I'm going to focus on subset of inventions. I may not be able to pick all the winners, but I should be able to pick some good ones. But we won't be able to support all inventions equally. We will be forced to relinquish some inventions and tell some inventors, sorry, we cannot work on these. In early 2003, देखिए यहाँ पे टॉनी गीजो जो है गोजो जो है वो एक्सप्लेन कर रही है कि अगर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन जो है वो हमारा बेसिक एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, तो तब हम हर इन्वेंशन को सपोर्ट नहीं कर सकते और ना ही हर इन्वेंटर को हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. हमें चूज करने पड़ेंगी वो बेस्ट पॉसिबल इन्वेंशंस जो कि मैक्सिमाइज कर सकें रेवेन्यू को. ठीक है. इन अर्ली 2003, following the release of CSRL 2002 annual report, the Hospital Journal Executive Committee convened a task force to clarify CSRL mission. Tony Guzzo wanted guidance on what the specific aims and focus of her office should be. Where exactly should income generation fit within the overall goals and priorities of hospital and partners? CSRL might be judged by the good it accomplished for society without consideration for financial return to MGH, or it could be evaluated by the revenue it attracted. Alternately, the success of her office might be gauged by the service it provided to MGH investigators. There were several instances where Tony Guzzo believed CSRL was faced with choices between doing good for the public versus maximizing revenue. See exhibit for some good example of these. Exhibit 11 हम देखते हैं कि जी कि उसमें क्या examples हैं. अभी देखिए वो कह रहे हैं कि जी के जो CSRL डिपार्टमेंट है या तो वो रेवेन्यू जो है उसको मैक्सिमाइज कर सकता है, ठीक है, जहाँ वो गुड फॉर सोसाइटी कर सकता है, जहाँ जो भी उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो है वो क्लियरली डिफाइन किए जाने चाहिए ताकि उनको मालूम हो कि उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनको क्या अचीव करना है. तो इसके लिए उन्होंने एग्जांपल्स एग्जिबिट 11 की तरफ रेफर किया है और कहा है कि जी एग्जिबिट 11 में आप देखिए कि वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करता है कि किस तरह वो इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं रेवेन्यू और पब्लिक बेनिफिट को. ठीक है. एग्जिबिट 11 जो है वो केसेस डिस्कस करता है दैट Tony Guzzo believed posed mutually exclusive choices between maximizing revenue and public benefit. Two clinicians approached Tony Guzzo with a device to dispense dispense pain medication that did not require patients to call on nurses. MGH patients typically self-administered intravenous pain medication using pumps with built-in controls to prevent overdosing. When patients switched to oral pain medications, however, they had to call a nurse each time they needed the medication. Two clinicians had invented a box that would dispense pills, prevent overdosing, and would keep a record of dispensed pills, much like how the pump worked. The idea Tony Guzzo believed was a good one, but not one that CSRL could effectively protect. There were similar devices on the market, and it was unclear what the market size for such a product would be. It was unlikely to be a financially lucrative investment, but the clinicians asserted that using the device would help protect MGH operationally, since nurses would now be free to do other things. Consequently, CSRL moved to protect the invention and began efforts to further development of the device. देखिए यहाँ पे हमें वो डिफरेंट केसेस की एग्जांपल दे के एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि जो टॉनी गुजो का ऑफिस था वो पेटेंट्स जब उनको फाइल करने पड़ते थे तो उनको किस किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती थी. यहाँ पे पहली जो एग्जांपल है वो दी जा रही है कि दो क्लिनिशियंस जो हैं उन्होंने उस ऑफिस को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि जी कि हम एक ऐसा पंप डिवाइस कर रहे हैं जो कि जिससे कि जो कि डिस्पेंस करे पिल्स को, ठीक है, और ओवरडोज को भी प्रिवेंट करें. ठीक है.
The idea जो था टॉनी गोजो जो थी वो बिलीव करती थी कि it was a good one but not a one which could be of any financial benefit for the MGH. ठीक है, कहते हैं कि ये जो पम्प की एग्जांपल थी वो समझते थे कि कोई फाइनेंशियली लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जो क्लिनिशियंस जो थे उन्होंने असर्ट किया कि जी कि इसकी वजह से नर्सेस को फ्री टाइम मिलेगा और वो जो बेहतर तौर पे दूसरी अपनी जॉब्स हैं उनको बेहतर तौर पे अदा कर सकेंगी, और जब उनको पिल्स जो हैं उन जो पेशेंट्स जो हैं उनको पिल्स कम देनी पड़ेंगी, ठीक है, जब उनका टाइम बचेगा इससे। तो इसकी वजह से जब उन्होंने फाइनली वो कन्विंस करने में कामयाब हुए तो CSRL जो है मूव टू प्रोटेक्ट द इन्वेंशन एंड बिगेन एफर्ट्स टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द डिवाइस. CSRL had to decide how to move forward on technology that had been in development for 20 years. Patents on the technology were beginning to expire. MGH had invested a few $100,000 on the patents and considerable effort on developing the technology as a potential ovarian cancer treatment. Research efforts on the technology were still ongoing, but after having invested more than $400,000 on the project, would it be worth it? If we were able to use the product as a therapeutic for ovarian cancer, that alone is sufficient for us to justify the expense. But from the financial perspective, it doesn't particularly make sense as this development of Taxol as a therapeutic for ovarian cancer after investment of close to $500 million on research and clinical trials related to Taxol and with patents expired. NIH provided Bristol Myers Squibb with research results that allowed the company to complete development and bring the drug to market. In return, NIH received royalties totaling $35 million through 2002 for a drug that earned the company more than $9 million between 1993 to 2002. For NIH, public health considerations had trumped financial ones in accepting the low royalty rate. एक और एग्जाम्पल वो दे रही है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था कि आया कि पब्लिक कंसर्न्स को मद्देनजर रखा जाए या रॉयल्टी फीस को मद्देनजर रखा जाए, ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल की मदद से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. नंबर 3, MGH held a large gene therapy portfolio with some patents beginning to expire, patents beginning to expire, negative market sentiment surrounding gene therapy technologies. The portfolio had little value at the financial value at the moment. The aim of our office was to do good. Then Tony also believed the portfolio held value, but should we abandon these patents? देखिए, अब देखिए वो कहते हैं ये दोनों एग्जाम्पल्स का मकसद क्या है कि हमें ये कहना चाहती है कि दो फाइनेंशियली इतनी वायबल पेटेंट्स नहीं थे कि इनको फाइल किया जाए या इनको फर्दर प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, लेकिन अगर MGH का मकसद जो है टू डू गुड टू द पेशेंट्स है, देन परहैप्स इनको जो है फर्दर प्रोटेक्ट किया जा सकता है इन पेटेंट्स को, ठीक है. तो ये ऐसी सिचुएशंस थी जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती थी बिटवीन डूइंग गुड एंड बिटवीन फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग अ ड्रग और लॉन्चिंग अ ड्रग और प्रोटेक्टिंग अ पेटेंट, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेटेंट, ठीक है. देखिए बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्या क्रिएट होता था कि एक अगर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को या एक पर्टिकुलर ड्रग को मार्केट किया जाए तो क्या वो फाइनेंशियली वायबल है, क्या उससे वो वाकई प्रॉफिटेबल ड्रग होगी, या एक पेटेंट को फर्दर प्रोटेक्ट किया जाए तो क्या उसमें पब्लिक गुड को मद्देनजर रखा जाए या फाइनेंशियल बेनिफिट को मद्देनजर रखा जाए. तो ये चीज़ें जो थी ये टॉनी ग्यूजो जो है उसके ऑफिस के लिए जो थी वो जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती थी, ठीक है. इसलिए जो था टॉनी ग्यूजो जो थी वो 2002 में रीडिफाइन करना चाहती थी CSRL के मिशन को, ताकि पता लग सके कि व्हाट एग्जैक्टली शुड बी द फोकस ऑफ आवर ऑफिस, ठीक है. क्या इनकम जनरेशन जो है वो टॉनी ग्यूजो के ऑफिस का एम्फेसिस होना चाहिए, और CSRL might be judged by the good it accomplished for society without consideration of financial return to MGH, or it could be evaluated by the revenue it attracted. Alternately, the success of our office might be gauged by the service it provided to MGH investigators. There were several instances where Tony Guzzo believed the CSRL was faced with choices between doing the good for the public or versus maximizing profit.
تو آلریڈی ہم نے یہ ایگزامپلس دیکھ لی ہیں. However, some at MGH did not believe that revenue maximization as a goal necessarily was at odds with focus on doing good, Seed argued. کچھ لوگ جو تھے ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی اس میں کوئی خاص کانفلکٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ڈوئنگ گڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایکچولی جو ڈرگس کامیاب ہوں گی وہی ریونیو میکسیمائز بھی کریں گی اور ڈو گڈ بھی کریں گی. If you naturally prioritize technology innovation by its impact on society, you will find almost invariably that discoveries with the biggest impact have been the biggest return. If you get into technologies for a third world hygiene or other similar kind of advances with low financial return, then I would be all in favor of that. But MGH metric should be maximum impact on society. All dollars can be a good proxy for such project impact. In the end, the task force concluded that income generation, while important and an expected outcome, is not the sole strategic goal of technology transfer. Doing good is at least as important as doing well. Moreover, CSRL had to maintain an equal focus on research support and technology transfer activities. The conclusions of task force, William Terry, VP of CSRL at Partners, observed mean. Basically, CSRL at MGH has to do everything. But I would say that one place we are not egalitarian in terms of looking at technologies and where to invest resources. We make some estimation of what the bang is going to be in terms of return on investment, and that where we put our efforts. Tony Guzzo interpreted the task for ambiguous language to mean that financial considerations were not the sole aim of her office. Her office should not negotiate so severely as to maximize revenue. It was more important that the deal be closed on equitable terms and technology be transferred for further development. In November 2003, the Executive Committee on Research voted to accept the task force conclusions. دیکھیے ٹانی گوسو نے جو اس کی انٹرپریٹیشن کی ساری میٹنگز کی، جو ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشنز کی، وہ کیا تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ فائنینشیل کنسیڈریشنز جو ہیں وہ سول ایم نہیں تھے، اور اس کے آفس کو اتنا ہارڈ نیگوشیٹ نہیں کرنا کہ میکسیمائزیشن آف ریونیو جو ہے وہ سول ایم نہیں ہے. اٹ واز مور امپورٹنٹ دیٹ دی ڈیل بی کلوز ان ایکویٹیبل ٹرمز اینڈ دی ٹیکنالوجی بی ٹرانسفر فار فردر ڈیولپمنٹ. In November 2003, the Executive Committee on Research voted to accept the task force conclusions. To increase revenues, Tony Guzzo anticipated more deals in the future. We can do more deals once we have the infrastructure in place and everything is working smoothly. We will get a bit of money on each deal, but we will have a lot of them, and sooner or later something is going to hit. Some, however, believe that such efforts to market and license MGH technologies were misguided when investigators declared, "Industry aren't dumb. When they see great ideas, they buy them." To be honest, there are not that many great ideas here. There is a view around that many great ideas are dying here, but there is no evidence of that. Great ideas break through and move across. I don't think there are gems that are lying waste because no one will develop them. It is possible, but it's a low probability. ایک اور جو انویسٹیگیٹر تھا اس نے ڈکلیئر کیا کہ انڈسٹری والے وہ ایسے ڈم نہیں ہوتے، وہ بھی انہی آئیڈیاز کو سپورٹ کرتے ہیں، جو انہی آئیڈیاز کو ڈیولپ کرتے ہیں، جو پیٹنٹ کرتے ہیں، جن سے وہ سمجھتے ہیں کہ پوٹینشلی ان کو کمرشلائز کرنے میں فائنینشیل بینیفٹ ہو سکتا ہے. Protecting patients and academic prerogatives, policies on conflict of interest. اس کے بارے میں انہوں نے کیا ڈیولپمنٹ کی یا کیسے چینج کیا اپنے مشنز کو. All faculty and staff in MGH were bound by Harvard Medical School policy on conflict of interest or the partners policy on conflict of interest, which were very similar to HMS policy. Developed to avert the actual or perceived influence of financial interest on patient care and academic pursuits, the HMS policy was reconsidered from time to time by the Dean of HMS. The Dean was advised by a committee charged with reviewing the rules. The policies considered among the strictest in the US prohibited investigators from participating in any clinical research, that is, research involving human subjects,
on a technology owned by a company in which the investigator possessed any financial interest. This included holding an equity stake or maintaining a consulting relationship with compensation above certain minimum levels. In conducting research not only involving human subjects, that is basic research, an investigator was prohibited from receiving sponsored research support in dollars or in kind from a company in which the investigator held an equity interest. अब देखिए यहाँ पे CSRL जो डिपार्टमेंट था, जो सेंटर था, उसके अदर ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो मिशंस जो है, जो ऑब्जेक्टिव्स जो एम्स जो हैं, उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है और हमें बताया जा रहा है कि उनका एक इम्पॉर्टेंट एम ये था कि वो जो है वो इंटरेस्ट ऑफ द HMS, जो इंटरेस्ट ऑफ जो MGH है उसको लुक आफ्टर करे और पेशेंट्स के राइट्स और जो एथिकल इश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करे. कहते जी जो भी फैकल्टी और स्टाफ जो था जो MGH का, दे वर बाउंड बाय हार्वर्ड मेडिकल स्कूल पॉलिसी ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और द पार्टनर्स पॉलिसी ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, which was very similar to HMS policy, developed to avoid the actual or perceived influence of financial interest on patient care and academic pursuits. The HMS की जो पॉलिसी थी वो चाहती थी कि पेशेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, और ये पॉलिसी जो थी इसको टाइम टू टाइम रीडिफाइन किया जाता था. लेकिन मेन एम क्या था, दी पॉलिसीज कंसिडर जो थी, ये पॉलिसीज जो थी, दे वर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रिक्टेस्ट इन द US, prohibited investigators from participating in any clinical research. ये जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनको मना करती थी कि वो किसी भी ऐसी क्लिनिकल रिसर्च का पार्ट ना बने अगर वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे की जा रही है, on a technology owned by a company in which the investigator possessed any financial interest. अगर इन्वेस्टिगेटर का उसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो वो उसका पार्ट नहीं बनना चाहिए उस रिसर्च प्रोजेक्ट का. This included holding an equity stake or maintaining a consulting position with a compensation above certain levels. अगर एक इन्वेस्टर जो है उसमें उसके इक्विटी शेयर्स है या उसको एज अ कंसल्टेंट उस कंपनी के लिए काम करता है तो फिर उसको वो प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए. और जहाँ पे ह्यूमन सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व नहीं हैं, द इन्वेस्टिगेटर वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग sponsored research support in dollars or in kind from a company in which investigator held an equity interest. देखिए यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि HMS जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और जो MGH जो था, जो उसकी बेसिक पॉलिसी थी, उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स किसी ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बन सकते थे जहाँ पे अगर उस कंपनी में उनके इक्विटी शेयर्स हैं या जहाँ पे अगर उस कंपनी के लिए एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं तो फिर वो रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते थे. इन पर्टिकुलर अगर वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स ह्यूमंस पे था, ठीक है, क्योंकि देन वो पेशेंट केयर जो है वो सेकेंडरी इशू बन सकता है और मे बी जो रिसर्चर्स हैं वो वहाँ पे अपनी कंपनी के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्टेड हों. If for an instance an investigator held equity and received sponsored research support, Ronald Newbold, Senior VP for Research and Technology at Partners, explained, the concern is that the equity of a company does not necessarily reflect substance. It may be hype and it's the volatility that makes it disturbing. The market capitalization can increase 100-fold based on one seemingly promising lab result which may or may not prove to be reproducible. The concern was that the investigator would then be in a position to bias research results in a manner where he or she could reap financial benefits. Still, financial gain was only one of the factors that could lead to bias in research. देखिए वो कहते हैं जी कि जो फाइनेंशियल गेन है वो रिसर्चर्स को इस चीज़ पे मजबूर कर सकता है कि वो अपने रिसर्च रिजल्ट्स को गलत तौर पे प्रोजेक्ट करें, ठीक है, हकीकत के बरक्स अपने रिसर्च रिजल्ट्स को इंडिकेट करें, ठीक है, ताकि वो मैक्सिमम फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल कर सकें. लेकिन इसके अलावा भी और भी कुछ बियासेस हो सकते हैं और वो सीड क्या कहता है कि वो बियासेस क्या हो सकते हैं. I have seen many examples of misbehavior among scientists for personal gain and rarely was the money involved. I don't think money is the evil that's going to suddenly impel the jackal side of people.
I see that people have an internal barometer that tells them what's okay and what's not okay, and whether money is involved or whether it's fame, prestige or advancement that are really involved is really a bit immaterial. People will misbehave when there is something they really want. اب دیکھیے وہ کہتے ہیں جی کہ کیا سیٹ جو ہے وہ اگزامپل دے رہا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کیسز میں منی کے علاوہ بھی لوگ جو ہیں جو سائنٹسٹ جو ہیں وہ مس بیہیو کرتے ہیں. فار ایگزامپل اٹ مے بی اے پرسنل گین, اور جب منی جو ہے وہ پرسنل گین, جب منی جو ہے وہ کم ہی رول ادا کرتا ہے, لیکن مے بی پیپل جو سائنٹسٹ جو ہیں وہ فیم کے لیے, پریسٹیج کے لیے اور ایڈوانسمنٹ کے لیے زیادہ شاید اپنے ریسرچ ریزلٹس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ریسرچرز جو ہیں اگر ان کو فیم چاہیے, پریسٹیج چاہیے, تو اف دے ریئلی وانٹڈ تو مے بی وہ مس بیہیو کریں یا ریسرچ ریزلٹس کو چینج کریں. ٹھیک ہے, فائنینشیل بینیفٹ اس کا خیال تھا کہ ہمیشہ جو ہے وہ اینڈ گول نہیں ہوتا, لیکن دین اگین فائنینشیل بینیفٹ آلسو پلیز این امپورٹنٹ رول ان پرٹیکولر اگر ریسرچرز جو ہیں وہ اپنے ریسرچ ریزلٹس کو چینج کرتے ہیں. Nonetheless, he, like others, considered that public trust was particularly sensitive to perceived bias motivated by financial interest. Protecting patients. Concerns relating to the influence of an investigator's financial interests were particularly acute in the clinical research arena. Warren, chief of the Department of Anesthesia and Critical Care at MGH, believed that HMS was right to maintain its conservative COI policy. He elaborated, I worked on our technology, inhaled nitric oxide as a therapeutic agent to dilute pulmonary circulation for 10 years before we got FDA approval. And we are now receiving royalties of $6 million a year. If you held stock and were taking care of patient, you would never know when you made a decision to start or stop your investigational drug. If your decision was based on patient disease or what your financial gain would be. If you didn't report something or if you said a side effect was not important, we would never know if you made that decision because the stock price would go down, or it requires leaving the money on the table and saying that I need the patient respect and the respect of my colleagues, and that I can't make a decision if I am polluted by stock ownership. One cannot be too tough in showing this isolation. You cannot and should not do human trials if a person or institution holds equity. دیکھیں یہاں پہ ہمیں وہ رسک جو ہیں اگر آپ کمرشلائزیشن کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے, تو اس سے ایسوسیٹڈ جو رسک ہیں ان کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. دیکھیں ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ اگر ایکوٹی شیئرس رکھتا ہے, ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتا ہے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے لیے, اور اس کو ایک ریسرچ پروجیکٹ دیا جا رہا ہے, تو اس میں جو رسک انوالوڈ ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. وہ کہتا ہے جی کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو سائنٹسٹ ہیں جو اپنے فائنینشیل گینز کو ٹیبل پہ رکھیں, جہاں فائنینشیل گینز کو امپورٹنس نہ دیں, اور صرف جو پیشنٹ کیئر ہے, جہاں جو پیشنٹ سے جو وہ رسپیکٹ حاصل کر سکتے ہیں, جو اپنی کمیونٹی میں جو ایک رسپیکٹ ہے ان کی, صرف اس پہ فوکس رکھیں. ٹھیک ہے, اور جو سائیڈ افیکٹس ہیں ان کو ٹرولی ڈسکلوز کریں, یا ڈرگ افیکٹو ہے یا نہیں افیکٹو ہے اس کا ٹرو ڈسکلوجر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر وہ فائنینشیل گینز انوالو ہو جاتے ہیں تو اٹ بیکمز رسکی. ان مینی کیسز جو ریسرچ سائنٹسٹ ہیں وہ اس امیجیٹ جو ان کو فائنینشیل گینز حاصل ہو رہے تھے, جو ان کو رائلٹیز میں پیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت سارے پوٹینشیل فیٹل سائیڈ افیکٹس جو ہیں ان کو ڈسکلوز نہیں کرتے, جو ان سائیڈ افیکٹس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے, تاکہ ڈرگس بکنی شروع ہو مارکیٹ میں, اس کو کمرشلائز کیا جا سکے جلد از جلد, اور وہ اس سے رائلٹیز حاصل کر سکیں اور اپنے فائنینشیل گین کو زیادہ امپورٹنس دیتے. ٹھیک ہے, while allowing that the potential for financial gain could influence a physician's decision on a patient, others at MGH were more sympathetic to those investigators faced with a choice between equity ownership and sponsored research funding. Investigators with expertise in particular clinical area, for instance, were often in the best position to develop a technology further, but were proscribed from doing so if they wanted to reap financial benefit from their research. One investigator lamented, from an intellectual and career standpoint, that can be devastating. Great ideas come by rarely, and now these people are taken out of the equation. Some believed that there were ways to avoid any potential betrayal of public trust,
For instance, one investigator suggested a technology in development could be used at MGH even if a clinical investigator had an equity stake in the company developing the technology, as long as the decision on whether to use the technology on patient will be taken by those associated with or controlling development of the technology. For instance, co-principal investigators who did not hold equity in the company could be appointed to make the decision on the use of technology on a patient. Moreover, in such a scenario, patients would be informed that someone at the hospital had a financial stake. अब देखिए इसका एक हल जो है वो किसी ने पेश किया, उन्होंने कहा जी इसका हल क्या हो सकता है कि अगर एक टेक्नोलॉजी जो है जो कि डेवलप की जा रही है, तो उसमें जो को इन्वेस्टिगेटर्स है जिनका इक्विटी स्टेक नहीं है कंपनी में, उनकी राय को इम्पोर्टेंस दी जाए कि क्या इस टेक्नोलॉजी को पेशेंट्स पे टेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ पेशेंट्स को भी ये बताया जाए कि ये टेक्नोलॉजी जो पर्सन डेवलप कर रहा है उसका इसमें फाइनेंशियल स्टेक भी है, ताकि दे मेक टेक अ डिसीजन कि वो वाकई ही इस टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना देना चाहते हैं या नहीं। Protecting academic prerogatives. Although some MGH researchers distrusted and did not favor industry-supported research at the hospital, the institution tolerated certain arrangements in which the hospital research was aligned with corporate interest. Royalty-based arrangements were considered acceptable because they accrued following independent validation of the research. They also typically took many years to earn, and moreover substantial royalties were earned only when the product sales were high. अब देखिए यहाँ पे MGH जो है वो कह रहे जी कि उन्होंने इसका एक हल क्या ढूंढा, उन्होंने कहा जी रॉयल्टी बेस्ड अरेंजमेंट्स जो हैं were considered acceptable because they accrued following independent validation of research. They also typically took many years to earn, and moreover substantial royalties were earned only when product sales were high. The conflict of interest policies, however, prohibited receipt of sponsored research support in dollars or in kind from a company if an investigator held an equity interest in the company because of the greater potential for bias, where a seemingly important lab result could potentially inflate the company's stock price in the near term. An additional concern relating to hospital interactions with the industry was that the interest of the supervisor could potentially influence the training of students and postdoctoral fellows in an investigator's laboratory. Bringhurst elaborated, a strong concern here is that we have lots of trainees who have important career goals of their own, which need to be nurtured. Some fear that the presence of corporate sponsor support in a lab may in some way change the direction of the trainee research away from what might be considered as ideal career trajectory. अब एक और जो कंसर्न सामने आया उसकी तरफ उसको हाईलाइट किया जा रहा है, जहाँ पे देखिए एक मेजर कंसर्न क्या था कि जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो अपने फाइनेंशियल स्टेक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू द गुड फॉर द पेशेंट, क्योंकि जब उनका फाइनेंशियल स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, अगर वो एक ड्रग को जल्दी मार्केट कर लेते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स को हाइड करते हैं, ठीक है, ताकि ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा बिके और उनको फाइनेंशियल गेन्स हों, अगर उनके इक्विटी स्टेक्स हैं उस कंपनी में, जब वो एज अ कंसल्टेंट उस कंपनी के लिए काम करते हैं। देखिए वो कहते हैं जी कि उसका उन्होंने हल ये निकाला कि रॉयल्टीज़ बेस्ड जो रिसर्च है वो उसको वैलिडेट होती है वो, और उसमें जब तक कि सेल्स एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं पहुंच जाती तो साइंटिस्ट को कोई ख़ास रॉयल्टीज़ नहीं मिलती। तो कहा ये एक बेहतर रूट है जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशंस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्विटी बेस्ड और कंसल्टिंग बेस्ड एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी कि अगर एक साइंटिस्ट जो है, एक सीनियर साइंटिस्ट जो है या एक सीनियर रिसर्चर जो है, जो एक लैब में काम कर रहा है, तो अगर वो उसके कुछ अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं या उसके अपने कुछ फाइनेंशियल स्टेक्स हैं रिसर्च में इन्वॉल्व, तो क्या वो अपने शागिर्दों पे उसी तरह तवज्जो देगा? क्या जो पोस्ट डॉक्टर फेलोज, जो PhD फेलोज जो कि उसके अंडर काम कर रहे हैं, क्या उसको वो उसी तरह नर्चर करेगा अगर उसके कोई फाइनेंशियल स्टेक्स ना होते? क्या उसी तरह उन पे तवज्जो देगा या नहीं देगा?
وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک کنسرن تھا. اب وہ کہتے ہیں جی انٹرپریٹنگ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پالیسیز. Over the years, Partners Professional and Institutional Conduct Committee, PICC, had developed a substantial case law that defined the institution conflict of interest policy in broad strokes. Made of trustees from member institutions and some faculty, PICC typically met every 6 weeks to debate cases in which COI policies were unclear. اب دیکھیں اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ پالیسیز کو ایم جی ایچ کیسے لک آفٹر کر رہا تھا. اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جس کو وہ کہتے ہیں پارٹنرز پروفیشنل انسٹیٹیوشنل کنڈکٹ کمیٹی، PICC. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے ہر 6 ویکس کے بعد یہ کمیٹی بیٹھتی تھی اور وہ COI پالیسیز جو تھیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی پالیسی جو تھی، ان کو جو ان کلیئر پالیسیز تھی ان کا جائزہ لیتی تھی، ٹھیک ہے. Many at Partners and MGH firmly believed that decision on the implementation of institution COI policy had to be made by disinterested people, not the department heads, at a sufficiently high level so that the process was not politicized. اب وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے جو ممبرس تھے وہ جنرلی جو ریسرچرز تھے، جو سائنٹسٹ تھے، وہ اس کمیٹی کے ممبر نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کا اس ریسرچ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کو ایک وہ پولیٹیسائز نہ ہو جائے وہ کمیٹی، ٹھیک ہے. دی ممبرس آف PICC are not thinking about their own department or whether they are going to lose a faculty member. They take a long view. وہ اس لیے ضروری تھا تاکہ ان کو اپنے وہ جب ڈیسیجنس لے رہے ہیں تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں اور نہ ہی فیکلٹی ممبرس کو زیادہ توجہ دیں، بلکہ وہ ایک لانگ ٹرم ویو لیں اور وہ فیصلے کریں جو کہ MGH کے لیے، جو کہ پیشنٹ کیئر کے لیے، جو MGH کے بیسک مشن سے سپورٹ کرتا ہوں. Others held that the committee was excessively conservative and so ready to see problems that it was a struggle to move forward. کچھ لوگ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمیٹی جو ہے بہت سلو ہے اور بہت کنزرویٹو ہے اور بہت ٹائم لیتی ہے پرابلمس کو سالو کرنے میں. These investigators and administrators believed that the current COI policy was more often than not interpreted too strictly. They are PICC still of philosophy that we shouldn't let anything bad happen, even at the interface where they can interpret the Harvard rules liberally. Observed some senior investigator who advocated creation of different government different committee that would vet such issues. For instance, if a company received money from US government Small Business Innovation Research Program and used the government funds to subcontract research to an investigator, PICC reviewed such funds as company money. The NIH in contrast had excluded this as a conflict. The situation had arisen more than once when investigators were bound by PICC rulings. دیکھیے یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو کچھ انویسٹیگیٹرس تھے ان کو کچھ شکایت تھی، کہتے تھے یہ جو PICC ہے جو کمیٹی ہے بہت سلو موو کرتی ہے اور بہت ساری پرابلمس جو ہیں ان کو ایڈیکویٹلی ایڈریس نہیں کرتی. کہتے جی ان کا خیال تھا PICC still are of philosophy that we shouldn't let anything bad happen, even at the interface where they can interpret the Harvard rules liberally. جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ ہارورڈ کے رولز میں گنجائش تھی، اس کے باوجود وہ رولز کو بہت اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرتے تھے، اسٹرکٹلی انٹرپریٹ کرتے تھے اور کوئی رسک نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے پروجیکٹس جو تھے وہ سفر کرتے تھے. جیسا کہ ایک سینئر انویسٹیگیٹر تھا جو کہ اس نے ایک ایگزامپل دی، کہتے فار انسٹنس اف اے کمپنی ریسیوڈ منی فرام دی US contract research to an investigator, PICC reviewed such funds as company money. The NIH and CONSTART had excluded this as a conflict. This situation had arisen more than once, but investigators found were bound by PICC rulings. Though NIH جو تھا اور اس نے کہا جی کہ اگر US funds پہ اگر funds جو ہیں وہ کمپنی فردر جو ہے وہ کسی کمپنی کو دیے گئے کسی ریسرچ پروجیکٹ کے لیے اور وہ کمپنی جو ہے وہ جو ہے MGH کو دیتی ہے تو ان کو اس میں کوئی ایسا کانفلکٹ کا ایشو نہیں ہے، لیکن اگین PICC جو ہے اس کو وہ کمپنی منی ہی تصور کرتی تھی، ٹھیک ہے. In another instance,
an MGH investigator was faced with an opportunity to receive substantial support for his research program for a particular company, from a particular company. The investigator was also a member of the board of directors of the parent company and retained an equity stake in the parent firm. However, although the investigator only had an indirect financial stake in the sponsoring company, Pickett viewed the proposed research support as equivalent to receiving research support from the parent company. So the investigator had to choose between receiving the sponsored research grant and keeping his equity stake. He chose the latter and the sponsored research agreement went to another institution. अब देखिए एक और प्रॉब्लम जो सामने आई, एक इन्वेस्टिगेटर जो कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट उनको मिल रहा था, लेकिन पिकेट की रूलिंग के मुताबिक जहाँ तो उनको अपने इक्विटी जो थी उसमें जो उनका जो शेयर था उस कंपनी में उसको गिव अप करना चाहिए था, तब वो उस रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर सकते थे. अब जो रिसर्चर थे उन्होंने फैसला किया कि उनको अपनी इक्विटी वो मेंटेन करना चाहते हैं और वो रिसर्च नहीं करना चाहते, इसलिए MGH जो है इट लॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि आ सकते थे और एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि शुरू किया जा सकता था, लेकिन रिसर्चर क्योंकि अपनी इक्विटी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो प्रोजेक्ट किसी और यूनिवर्सिटी को चला गया. ठीक है. द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल COI policy was also considered the receipt of research regions from a company as equivalent to sponsor research support, with the regions seen as payment in kind when an investigator held a stock in the same company. C recalled the time he received 2 shipments of a particular region from a company in which he held stock. The receipt of these 2 gift shipments from the company posed no problem, but after the submission of a material transfer agreement for this 3rd shipment, CSRL contended that the region transfer was disallowed because the region was payment in kind, even though the earlier shipments were still maintained payment in kind, he explained. If you create technology in academia and if you are in the Harvard system and you want to create a company, then as a lab within the Harvard system you have a difficult time working with that company. There is this wall and goods cannot flow back and forth because of the COI rules. But the weird thing is that if you exchange materials as a gift, it's not a problem. That can continue indefinitely. There is an MTA, then there is a problem. Somehow the existence of an MTA makes it a payment in kind. तो यहाँ पे और एक और प्रॉब्लम की तरफ तो जो दिलाई जा रही है कि जो पर्टिकुलर जो रूल्स थे उनकी वजह से क्रिएट हो रही थी, और वो क्या थी कि अगर कुछ कंपनी जो है वो आपको फंड्स के बजाय मटेरियल्स प्रोवाइड कर देती या केमिकल्स प्रोवाइड करती, तो उसको भी उन्होंने कहा कि जी कि दिस कैन कंसिडर टू बी अ पेमेंट इन काइंड. ठीक है. और अगर किसी रिसर्चर के इक्विटी स्टेक्स हैं जहां वो कंसल्टेंट के तौर पे काम करता है किसी ऐसी कंपनी के लिए, तो इस किस्म के भी पेमेंट इन काइंड नहीं ले सकता. ठीक है. उन्होंने कहा जी कि अगर ये एक मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट एक जो एक रिसर्चर थे उन्होंने कहा जी कि अगर ये मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट ना हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो एज अ गिफ्ट दे दें तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर MTA साइन किया हुआ है और फिर वो उसको आप उसको पेमेंट इन काइंड का क्यों नाम देते हैं. उन्होंने कहा दिस वाज अनदर कॉन्फ्लिक्ट जो कि रिसर्चर्स यहाँ पे फेस कर रहे थे. ठीक है. However, as Tony Guzzo explained, the presence of an MTA which defined the rights of the company relating to the materials and their use had created a quid pro quo that did not exist when the materials were exchanged as gifts. While one-time exceptions were made which allowed the region transfer to seed, the policy remained unchanged. Later, faced with a similar situation, Seed simply chose to inform a company he co-founded that his lab would infringe on the company patents. Such policies he maintained was the primary reason he had chosen not to create a company based on technology being developed in his lab. It was also unclear until recently how the returns of an institutional equity sale would be dispersed to investigators in certain cases. MGH, like other hospitals in partner system, owned its IP and held equity in startup companies that were based on technology developed internally. Importantly, MGH did not hold equity in any companies that sponsored clinical studies. Likewise, investigators could not perform clinical research on technologies owned by companies in which the hospital held
equity. While no policy existed as yet for the conditions and circumstances under which institutional equity could be converted, a key question was whether an investigator who had opted to receive sponsored research support over an individual equity stake could receive 25% of the institutional equity interest when it was converted in the future. A recent clarification of COI policy by Pickett concluded that this scenario was little different than an investigator having a direct equity stake in the company. Tony Guzzo disagreed with this interpretation, contending that control over the sale of an asset determined ownership. Hence, the institutional equity was not equivalent to individual equity stake. Further, as Terry and others noted, the decision meant that there is a disincentive for a primary investigator to receive any sponsored research support because there is no upside for them. Indeed, when presented with choice, investigators were increasingly opting to take an equity interest rather than sponsored research support. अब देखिए वो कहता है जी कि एक और जो प्रॉब्लम जो हाईलाइट हो रही थी या एक और जो प्रॉब्लम जो सामने आ रही थी जो एग्जिस्टिंग कल्चर की वजह से थी वो क्या थी कि जी कि अगर स्पॉन्सर रिसर्च ली जाए तो उसमें इन्वेस्टिगेटर्स का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था और जो इन्वेस्टिगेटर्स जो थे वो इक्विटी रिसर्च को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, ठीक है, ताकि उनको उसमें ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट नज़र आता था. Some proponents of liberalizing the COI guidelines pointed out that the conservative rules constraining an investigator's interaction with the industry could also have an impact on faculty recruitment and retention. Investigators would be more inclined to consider other academic institutions in the US with more liberal policies. Most, however, did not see this as a real concern, observing that there were few who had left for whom the stringent policies may have been a factor in their decision. In 2003, a committee assembled to review the COI policy was convened again at HMS. Greater sensitivity to public perception and a zero-risk philosophy appeared to have been adopted, and although the new set of rules had not yet been released, most believed little would change. Instead, as one senior administrator remarked, there is a trend for other institutions in the US to move closer to HMS policy. It is seen as centrist. देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि जी के दो केस में बहुत सारे कंसर्न्स थे. इन्वेस्टिगेटर्स जो थे वो फील करते थे कि जी इक्विटी बेस्ड जो रिसर्च है वो ज़्यादा प्रेफर करना चाहते थे उसको, जहाँ उस पर उनको ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट नज़र आता था एज एन इन्वेस्टिगेटर. लेकिन COI गाइडलाइंस जो थी वो बड़ी कंजर्वेटिव थी और वो किसी ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट को जो है उसमें उस इन्वेस्टिगेटर को काम नहीं करने देती थी जिसमें कि अगर उस इन्वेस्टिगेटर के इक्विटी शेयर्स हों उस कंपनी में, ठीक है. इस वजह से वो कुछ इन्वेस्टिगेटर्स जो थे वो समझते थे कि जी के इस तरह जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो MGH को छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल्स में चले जाएंगे या दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा लिबरल रूल्स हैं, लेकिन हकीकतन ऐसा कोई वाक़या पेश आया नहीं था. अब देखिए जो CI की पॉलिसी को जो कमेटी जो कि लुक आफ्टर करती थी उनका ख्याल था कि ग्रेटर सेंसिटिविटी टू पब्लिक परसेप्शन एंड जीरो रिस्क पॉलिसी अपीयर टू हैव बीन अडॉप्टेड एंड ऑल्दो द न्यू सेट ऑफ रूल्स हैड yet not been released, most believe that little would change. का ख्याल था कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है, पब्लिक परसेप्शन जो है और जीरो रिस्क फिलॉसफी को बेस बना के नए रूल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है. अब वो समझते थे कि और भी जो स्कूल्स हैं वो और भी जो मेडिकल स्कूल्स हैं या और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो HMS की पॉलिसी को अपनाना चाहती हैं बेसिकली, ठीक है. तो कंक्लूजन क्या है हमारा? देखिए हमने कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे रिसर्च बढ़ रही थी और बॉस्टन का एरिया जो है वॉज बिकमिंग पॉपुलर फॉर बायोमेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, तो वैसे वैसे जो है वो प्राइवेट जो कंपनीज थी जहाँ फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च को फोकस कर रही थी, जो रिसर्च को स्पॉन्सर करने को तैयार थी, ठीक है. लेकिन दिस क्रिएटेड अ सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. अब वो क्या था कि जो कल्चर था MGH का, जहाँ जो एग्जिस्टिंग कल्चर था, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज जो थे, मिशन स्टेटमेंट जो था वो ये क्या था कि वो पेशेंट केयर उनका बेसिक फोकस था और डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग जो था, जो टीचिंग उनका बेसिक फोकस था. कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या कमर्शलाइजेशन ऑफ रिसर्च आउटपुट उनका फोकस नहीं था. इसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट होती थी. इस टेंशन को दूर करने के लिए उन्होंने CSRL के नाम से एक सेंटर क्रिएट किया
اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک نئی پالیسی ڈیولپ کرے جہاں پہ یہ جو انڈسٹری اور اکیڈیمک لنکیجز جو ہیں ان کو بہتر طور پہ گورن کیا جائے اس پالیسی کی مدد سے. ٹھیک ہے, وہ ایتھیکل ہو, پیشنٹ کیئر پھر بھی فوکس رہے, گڈ فار دی مین کائنڈ فوکس رہے, اور کمرشلائزیشن جو ہے وہ مین فوکس نہ ہو. اس کی وجہ سے نمبر آف کانفلکٹس کریٹ ہوتے تھے اس پالیسی کی وجہ سے. اور ایک سینئر لیول کمیٹی جو تھی جو پک پہ مشتمل تھی, جو کہ ڈائریکٹلی جو کہ ریسرچ سے ریلیٹڈ اس میں لوگ اس کے ممبر نہیں تھے, ان کے ذمے یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ COI پالیسیز کو ریویو کریں. اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کی بیسک مقصد یہ تھا کہ پیشنٹ کیئر پہ زیادہ ایمفیسس کیا جائے اور منی میکنگ جو ہے وہ ایمفیسس نہ ہو. ٹھیک ہے, دیکھو کہتے ہیں جی, شارٹلی آفٹر ٹیکنگ آفس ان 2001 Harvard resident Larry Summers had noted, we at Harvard had to think creatively and flexibly about how to work with the private sector, how to support entrepreneurship, and how to make sure research moves from the bench to bedside. Offices such as CSRL were centrally situated at the interface between academic researchers who were inventing new biomedical technologies and improving and optimizing others, and industry which could bring these advances to the public. Commercialization activities at the MGH, as at many academic research centers, had grown substantially in recent years. But now, going forward, Tony Guzzo wondered if technology transfer offices like CSRL should assume a different and perhaps more aggressive role, moving from transfer of technology to the translation of technology. Should CSRL, for instance, facilitate translational research on early stage technologies to bring these to the proof of concept stage where the risk was diminished sufficiently to elicit the interest of industry partners? These and related issues would have to be considered and determine the proper role of CSRL in the process described by Summers. دیکھیں ہمیں وہ کہتا ہے جی کہ اب بیسک ایم کیا تھا, جب بیسک مقصد کیا تھا کہ CSRL کے رول کو ری ڈیفائن کس طرح کیا جا سکے. کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے, جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی جو ہے وہی اس کا ایمفیسس ہونا چاہیے, اور وہ جو ٹرانسلیشن جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی وہ جلد از جلد کرے کمرشل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے وہ انڈسٹری کے رسک کو کم سے کم کرے, جہاں وہ ایکڈیمک پروگریٹیوز جب پیشنٹ کیئر یا گڈ فار ہیومینٹی کو اپنا فوکس رکھے. ٹھیک ہے, تو یہ کیس اسٹڈی عزیز طلباء, اس کیس اسٹڈی کا مقصد کیا تھا, یہ ایک سارے میساچوسیٹس جنرل ہاسپٹل کی ایگزامپل کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹڈی کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کلچرز جو ہیں وہ کبھی کبھار جو ہے وہ بیریئر بھی کریٹ کرتے ہیں کہ آپ آسانی سے جو آپ کے مشن سٹیٹمنٹس ہیں, جو آسانی سے جو آپ کے سسٹمز ہیں, آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کی روٹینز ہیں, آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے. اور کبھی کبھار یہ ایک ہنڈرنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں, جو بیریئر اور ہنڈرنس پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ جو مین آبجیکٹیوز ہیں ان سے ہٹ نہیں سکتے. اور اگر آپ نے ان کو چینج کرنا ہے, اگر کوئی ایسی سچویشنز ہو گئی ہیں, اگر انوائرمنٹ میں کرائسس ہے جہاں آپ کی آرگنائزیشن کو کرائسس فیس کرنا پڑتا ہے پریزنٹ کلچرل ٹرینڈس کی وجہ سے, تو پھر آرگنائزیشنس کو باقاعدہ سنسیئرلی ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کانفلکٹس کو کیسے ریزالو کرے. جو نئے چیلنجز کریٹ ہو رہے ہیں اور ان نئے چیلنجز کی وجہ سے جو کانفلکٹس کریٹ ہو رہے ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے. تو جنرلی سینئر مینجمنٹ اسے امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ پک کی سطح پہ سینئر ٹاپ مینیجرز جو ہیں وہ نئی پالیسیز کو شیپ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور ان کا بیسک مسئلہ یہی تھا کہ گڈ فار مین کائنڈ کو مد نظر رکھا جائے, اور کمرشلائزیشن جو ہے وہ ایم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کمرشلائزیشن جو ہے وہ میساچوسیٹس جنرل ہاسپٹل کا کبھی بھی ایم نہیں تھا, بلکہ پیشنٹ کیئر اور ایڈوانسمنٹ آف دی فیلڈ جو تھا وہ ان کا ایم تھا. تو عزیز طلباء, یہی آج ہمارے لیکچر کا مقصد تھا کہ ہم دیکھیں کہ کلچر چینج کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے, اور کبھی کبھار ہمیں تھوڑا بہت اس میں چینجز لانی پڑتی ہیں تاکہ نئے انوائرمنٹل چیلنجز کو بہتر طور پہ فیس کیا جا سکے. تو آج اتنا ہی, نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.